Das Muster, das du dir, nicht erklären, kannst das du dich, jemals gefragt, warum land, ich immer, wieder, geno higher, in der Liebe, in der Sehnsucht, in des Lesen Schmerz, der sagt, schon wieder das Gleich, du gibst, dir Mühe, kluger zu sein, sanfter, stärker, du setzt Grenzen. Du liest et Bucker, du gehst, wenn es wird hat, under trotzdem, wiederholt, es sich, under Gesigter, gleich Gefühl, das ist kein Zeichen von Schwach. Es ist ein Ruf, aus einem tieferen, Teil von dir, der endlich, gesehen werden, will, unter jedem. Hirschmers unter jeder, Fastbeziehung, Lied ein, archetype.eine, symbolisch Kraft, nicht nur, persönlich, sondern universal, UNDs Archetypen. Sie beeinflussen, dein Liebesleben, Notchbever, du merkst, das, du mittendrin bist, die Geheim, Sprache der Seelekar Junglot, das in unseren Aralti Musterleben, Archetypen, die unser Verhalten, unsere Wunsch, unseren Schmerz formen. Sie sind keine Fehler. Sie sind Geschichten, die unsere Seele gearbeitet hat, und manchmal haben wir vergessen, wie wir sie umschreiben, an denk, an inner Figuren. Sie tauchen auf, wenn du dich verliebst, wenn du dich verlassen fühlst, wenn du dich nicht traust, ehrlich zu sein. Du kennst sie schon, du bist ihnen begegnet, in dir selbst, jetzt ist, es, Zeit, sie zu erkennen, die Sehnsucht, geholt zu werden, sie ist sanft, sie hofft, sie glaubt, das Leben, sie retten kann, wenn sie nur geneig ist, sie wartet, sie passt sich an. Sie gibt so viel, den tief in ihr liebt die Überzeugung, dass man sich lieb verdienen muss. Das Gesehen zu werden gleichbedeutend, ist mit Wort. Dies Archetypen liebten wir. Sie seht sich. Wenn du zune Jäger hinterherläuft. Wenn du dich mit so wenn nicht zufrieden gibst. Wenn du glaubst du musst dich erst verbessern. Ganz geliebt, zu werden, aber, ihr war Botschaft ist. Sie braucht keine Rettung, sie braucht Erinnerung deren, das Leben nichts ist, was man sich peft sondern etivos, das man empfangen darf, ganz, Anna bedingungen, wen, die weibliche Kraft watcht die Königin, rennt nicht hinterher, sie bettelt nicht. Sie macht sich nicht klein, Lebensworte, zu worken. Sie kennt ihren Wort, auch wenn anderen vergessen. Sie ist durch und Koschon gegangen. Sie hat Illusionen, losgelassen, und jetzt wollt sie Wahrheit. Der Archetyp der Königin hat nie. Mit, Ego Zutan sondern, mit innere Word. Sie hört auf ihr Gefühl. Sie geht, wenn ihr hers nicht gechtet word. Undeceit schitz, ihren Frieden wie etivos, helix weil das ist, den Königin erwacht, nicht durch Lautstärke, sondern durch Klarheit. Klarheit darüber was du verdienst, Klarheit darüber wer du bist, und Klarheit darüber dass du dich nicht mehr beweisen musst. Geliebt, zu werden, anzie, hung oder Projection. Wir alle tragen Schatten in uns teil, die wir versteckt, verdrängt, oder gefürchtet haben und manchmal verlieben. Wir uns nicht in einen Menschen. In das was für uns symbolisiert. Das ist der dich tief trifft schnell, intensiv, illich siern. Aber es gibt ihnen Grund, warum sich so stark anfühlt. Du siehst nicht nur in. Du siehst den inners Spiegelbild, den alten Mutenden, den unerfüllten Sehnsucht, die Art, von Lieb, brennt wie Feuer, hell schnell aber oft, nicht für, immer, den,
Schattenlieber, Laschulissen, must du den Projection on zero. Den matched zurücknehmen. Den Unterschied, erkennen zwischen Chemie. Und Ektor Verbindung. Den Dan hörst du auf. In Potenzial zu investieren, und beginnst in, Gegenwart zu lieben. Die erst Liebesgeschichte, Gemendanders da Worst da du, als Kleins, Mutzenden, CBO Bachti. Sie lernt, CSPERT, wie Liebgazit, Verda wie auf, Merksamkeit, Verdian Verda, was sicher und die was NICHT. Diocese, Klein, Muchen, liebt, noch immer in dir, und die manchmal, ISTCEs, die den Partner Oswald, wenn du dich Gott fühlst, wenn du Angst hast, verlassen zu werden, wenn du schweißt abwell, du sprechen, willst dann ist, CEs, sie braucht keine Zurückweisung. Sie braucht Zuwendung denn wenn du beginnst Diocese Muchen, in dir zu leben, hörst du auf. Nach Menschen zu suchen, die den alten, Wunden wieder, holen. Wennen, die Archetypen zusammener, bitten dies, Archetypen die, Jungfrau, die Königin, der Schattenlieber, das Innerkind, sie sind, keine Feind. Sie sind Teil deiner inneren Welt. Du musst sie nicht bekämpfen, du darfst sie integrieren. Lass die Königin den Grenzen setzen, lass die Jungfrau den Herz offen halten. Lass den Liebhaber den Leidenschaft wecken. Und dies Innerkind darf dich an Zärtlichkeit erinnern. Wenn sie zusammenwirken, liebst du nicht mehr aus Angst, sondern aus Wahrheit. Du wiederholst keine alten Muster. Du willst bewusst den Liebesleben ist, kein Fehler, es ist ein Spiegel. Du bist nicht kaputt. Du bist auf dem Weg zu dir selbst. Jed lieb jeder Abschied. Jed's fast, jed Lektion. Sie alle haben dich geformt, nicht zu jemand anderem, sondern zurück zu dir. Die Archetype sind keine Theoren. Sie sind, INLADUNGN.NACH, innen zu, schauen tiefer, zu Futlemba, UND vor allem, dich, selbstig zu Liebesgicht, die du je lieben, wirst nicht, die du je leben, wirst nicht, ich bin Geneg, und die das, wirklich meins.